Ze hebben niks met Nederland te maken in Suriname. Nee, die Surinamers zullen niet. Ja, dit is werk hoor. Ja, dat heb ik begrepen. Ik vind het enig. Dat boeit me totaal niet wat zij ervan vindt. Dus zij doet toch wat zij leuk vindt. Op de blote voeten rennen door een lood. Nou, en ik deed lekker een borreltje drinken aan de bar. Ieder zijn Je weet toch, kan je deze gewoon 6 maal levenslang. Maar je bent 70. Nee schat, I'm out. Hoezo? Jamila, ik heb echt je hulp nodig. Ik kan het echt niet alleen. Maar weet je voor mensen nog wat? Omdat die mensen zijn nog boos, dat is je niet, hè? Ik ben helemaal onder de indruk. Het lijkt wel het zware meer. Want als je goed gaat bekijken, door in mijn geheugen deden ze dit vroeger bij de Van der Valk restaurants. Of de Kijk, Chinees. Suriname ging niet zo lekker. Maar toen hij kwam, ik had hem al een was tijdje het niet voorbij zien komen, het zwaantje. Toen ging het echt Wij hebben de intratuin gemaakt. Ja, want jullie dachten, we doen maar wat. Nou, te maar. Doe maar. Zo niet symmetrisch. Als je maar kijkt naar familie of familie. Zo is als ze het door gedaan, hè? Ja, dat was wel heel grappig. Dus... Maar in die tijd, hè, Ja? heeft hij orde gegeven om ze te vermoorden? Of heeft Ja! Hij heeft... hij orde gegeven Ja. als een soldaat? Hij was de militaire leider, dus hij is het. Hij was de bevelhebber, dus hij heeft het gedaan. Wat je nou? Als je in het leger zit, ik heb in het leger gezeten, je moet gewoon je pan drukken en doen wat ze zeggen. En het schijnt dat die eentje heeft laten lopen. Hij is dit, hij is dit. Schiet hem met ook, ik heb honger. Kimmy doet net alsof er niks aan de hand is. Zonder enige schaamte. Nice. Oh, wauw. Nice. Dus de pleuris uitreek, zitten wij lekker hier. Ik denk dat het wel tijd is om even te praten. Oh nee, niet weer. Maar gebruik je wel eens geweld? Wat is dit voor vraag? Chicken Jamila Kangaroo. Wat zegt zij? Jij bent soort van lelijk. They must be cold all the time. Niet zo flauw doen. Dag. Ik trek me even terug. Namaste, bitches. I was supposed to do that since Ik om haar geef. Yeah, you could have gone and done it before. Yeah, exactly. Ik ben niemands voetbal. Dus ik vind heel erg dat Jamila toen in staat is dat bij mij te doen. Oh yeah, we gotta take a picture. We haven't taken a picture together. Weet je, het mooie handen heeft open en het geeft aan van ja, het doet mij ook I feel like I wat, het want raakt to mij flip ook. mine to the side. Dat is wat het zou zijn. Because you got the flip to the side, and I have to flip to the side in a minute. Als Jamila aanwezig is, iedereen toch een beetje That's usually the same thing with me. iedereen toch een beetje indampt. Ik niet, maar ik denk daardoor wel dat Kimmy misschien een klein beetje rustig was en niet helemaal heeft kunnen zeggen wat ze eigenlijk voelt. De verplichten of omkeren of in die richting, weet je, ik hou er ook niet van. Ik moet helemaal niks. Ik mag of ik kan. En ik mag bij haar slapen, maar kan het ook niet doen. Ja, even over. Ik vind het heel emotioneel de laatste tijd. Ik ken haar persoonlijk niet zo. Maar ik denk dat het... Hey GlobeTrotters, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Lori, and in this community we strive to educate, motivate, and inspire each other in all things travel related. So if you love travel, go ahead and join the tribe, click on that subscribe button, make sure you hit that notification bell, and as you're watching, if you like it, give it a thumbs up. Make sure that you share this video with other people who love travel as well. Right now, you've probably already watched my walking tour through the streets of Amsterdam, and I just got my hair done. Unfortunately, my curls are falling already. My curls react so quickly to humidity, but you saw the original curls, right? So at least you saw how they looked before. But now we're getting ready to eat at this Korean barbecue place. It's called Blue Dragon, and I'm gonna give you some thoughts afterwards. Hope you're enjoying the video. Ciao. Doei. But in the South, they say bless your heart.
And they don't really mean bless your heart. Bless your heart is like... Are you serious? I say, don't bless my heart. They mean it to try to sound nice. They go, bless your heart, but it's like, poor stupid little thing. That's what I feel like it means. Why is this still not working? I don't have issues with my QR reader. You want to use mine? And I just charged my phone up too. So we're going with the all-you-can-eat option. I don't know how much sushi I can eat, but I'm not trying to really eat all I can eat. I'm trying to just try different things I've never tried before. This is a chance to experiment and explore and figure out for myself what my palate can manage, because I have a very discerning palate, but we'll try and see. So what are you gonna get? Like a Coke? I just want ginger ale. Okay. What do you want? You know what? Lychee martini. I like a lychee, but it's kind of sweet, isn't it? Rum and me do not agree. Moscow Mule. Okay, I know all of these things. There's nothing new that I'm gonna try, so might as well. Pick what you like. Yeah, let's do the Tommy's Margarita. No, that's gonna be too many calories. I'm sorry. I'm just gonna do a glass of wine. Glass of Chardonnay. Yeah? Yeah. Whatever. Are there a lot of mixed people in Amsterdam? Mixed? Yeah. So I remember when we came the first time, you guys were saying how like race, it's ridiculous how big race is a thing in the U.S. and it's not so big a thing here. It is, but it's not so. You can take it. Like seaweed salad. And also the go ahead. You were saying it is, but it's not. You know what? One thing that is really what you see a lot here. But I think that's not only here. I think that's everywhere. But you see a lot of the most mixed is black and white. Did I order a drink? I don't think so. Do you want to try the me, right? Yes, please. Do you like tomatoes? Because I'll give you my tomato. Yes, I do. You said make picture. Ooh, what's that? Food. Oh my gosh. This looks nice. Do we have room? Do you need this? Because we could tell her to take or put it away somewhere. So we have room for food. What's happening? It's nice for the effect for the camera. Thank you. Oh my goodness! I wish I had my other camera out too. Oh, I do. What do you want to do? For the gram like this. This is what it looks like from the other side. And this was with the fried chicken and the tuna? No, this is salmon and Salmon and tuna, okay. And then this is just tuna and salmon, raw sushi rolls. Hey, say it again. And then the lamb just showed up. You don't like lamb? You don't like lamb? I get because look. Oh, the carnage. Look. Hennessy, bitter lemon, iced tea, Cassis orange. Oh yeah, we definitely didn't drink any of that. No, exactly. Lucy, we got some spinning. You won't break my soul. You won't break my soul. You won't break my soul. I'm telling everybody.
we're waiting to speak to someone so that they can take it off because even though the I believe it's $40 a person, Ik heb and ginger then the drinks are extra. So by ordering the water, maar ik zie allemaal water andere for instance, dingen. extra. Die niet, The wine that I drank was extra. The ginger ale she drank was extra. But we're seeing chicken wings, Hennessy. Don't say it, even if you're thinking it. Don't put it in the comments. But we saw chicken wings, we saw Hennessy, we saw what else was on there that we didn't order. Well, I see Hennessy, I see Coca-Cola, iced tea. So I don't know if they mistook us for somebody else. Chicken wings, beef skewers. Beef skewers. Maybe we looked like somebody else that they thought ordered the food, but it wasn't us. So we're not paying for that. We're not paying for any extra stuff. So we'll see how it goes. I'll let y'all know. Henry, buitenkant. Hebben. Take plays mid. Hebben. Plays mid or forward. Deze moet helemaal terugkomen. Kenley, alsjeblieft, haal gewoon die buitenkant aan. Where's the ball? Lopen Kenley, lopen. Hey, kom maar, aansluiten. Mama. Kom op, zo ver. I want to play with my friend. Hallo Gisenia. Nice joh, relax. Hebben. Sterk. Kelly, buiten. Kom maar, loop vrij voor hem. It's even written in the inside if you open the menu. Olivia will remind you. She's like, are you gonna take a picture for your YouTube when we go to the game? When we go to the YouTube channel? Yeah. What? Well, you know, Olivia wants to do, right? So when Olivia heard that Auntie has a YouTube channel, Olivia wants. It's like a